inama 12 y'inzego zishinzwe kurwanya ruswa mu bihugu bya Afrika biri muri Commonwealth. Ni inama mu by'ukuri ni inama ya buri mwaka, ikaba umwaka yabereye mu gihugu cyacu u Rwanda. Ikaba yari twaganiriye ku ngingo irebana na uburyo kurwanya ruswa ari inkingi y'iterambere rirambye n'imiyoborere myiza. Hatanzwe rero ibiganiro biganisha kuri iyo ngingo, harebwa cyane cyane intambwe imaze guterwa ariko n'ibibazo bihari. Cyagaragaye nuko hari intambwe imaze guterwa birumvikana, ariko urugendo ruracyari rurerure muri Afrika, kuko twasanze hakiri ibibazo, aho usanga hari hagenda miliyari 1.3 buri mwaka agenda muri ruswa cyangwa se mu bikorwa biganisha kuri ruswa, nk'amasoko batanzwe nabi, abantu batwara amafaranga ya leta n'abandi. Ugasanga harimo igihombo mu gihe amafaranga yagombye kuba akora imihanda cyangwa ibindi bikorwa remezo bifitiye abaturage akamaro. Ikindi twabonye nuko hari ubushake bwa politiki buhari kandi ni ngombwa. Ibihugu byose bikaba byaje muri iyi nama, bikaba byarashimye ubuyobozi bw'u Rwanda n'umuhati w'u Rwanda mu kurwanya ruswa, ariko buri gihugu kigenda kigaragaza n'ibyo gikora. Buri gihugu mu by'ukuri cyagaragaje, buri gihugu cyaje muri iyi nama ni ibihugu 18, ariko haje abarenga ku munsi wa mbere hari abantu 150 hari naho mu gihugu cyacu. Ubundi ni ibihugu 18 ariko bifite inzego zo kurwanya ruswa 20, kuko hari nka Nigeria na Ghana bafite inzego 2. Mu byo twabonye rero twaba nk'ubunararibonye bw'abandi cyangwa twakwigiraho nuko hari nk'ibihugu bikoresha za application n'ikoranabuhanga zikagira application mu gukurikirana uburyo amafaranga aba yanyirijwe. Hari nanone ibindi bihugu uretse izo application cyangwa za system ziba zifite uburyo zikora n'itangazamakuru. Itangazamakuru akaba ari ryo rigaragaza mu by'ukuri, navuga rifata uruhare runini cyane mu gukurikirana abanyereje bahamwe n'ibyaha, abakekwaho ibyaha bya ruswa, aho itangazamakuru babanza bakabahugura, hanyuma barangiza bakabereka uburyo bashobora gukora inkuru icukumbuye kuri ruswa. Hanyuma nanone ikindi twabonye nuko gukora n'abaturage ari ikintu gikomeye cyane, kuko n'ubundi ruswa itangwa n'abantu. Rero hariho ko gukora n'abaturage ari ikintu cy'ingenzi cyane, hari ukubahugura no kubumvisha uburyo bagomba kwanga ikintu cyitwa ruswa, akarengane, guhabwa serivisi mbi bakabyamagana, bakabyanga. Icyo inzego zo ziyemeje yuko mu bihugu byazo zizigisha abaturage ko guhabwa serivisi mbi, gutanga ruswa ari icyaha, ariko noneho n'umuco mubi, ko Afrika dufite indangagaciro tugenderaho zahagombye kuba zidufasha kubaka ubunyangamugayo. Ikindi twabonye nk'u Rwanda twe twasangije abandi, hari ikoranabuhanga mu mitangira serivisi. Ayo urebye mu by'amasoko, wareba mu bya cyamunara, mu nkiko, mu zindi serivisi, mu zirangamimerere, kujya kwirembuka cyangwa se kwishyura umusoro, ntawo ukirirwa ajya gushaka impapuro cyangwa kubikora mu mpapuro, mu buryo bw'ikoranabuhanga. Icyo rero baragishimye kuko hari ibihugu bimwe bidafite ibyo koranabuhanga, ku buryo mu myanzuro twafashe ari uko ibihugu bigomba gushyira ingufu mu bintu by'ikoranabuhanga, ku buryo systeme nyinshi zikorwa zitangwa hifashishije ikoranabuhanga, kugira ngo habuzwe guhura utanga serivisi n'uyihabwa. Nanone ikindi nuko twasanze kumenyekanisha umutungo ari imwe mu nkingi zafasha kugira ngo abantu bashobore gukurikirana uburyo umutungo umuntu yawubonye, uburyo yawubonyemo, uburyo awukoresha, hanyuma cyane cyane imvano yawo, kuko kugira umutungo si ikibazo, ahubwo uburyo ubunamo. Nanone ikindi ni ugushyiraho amategeko ajyanye n'iyo menyekanisha mutungo, ariko no kugaragaza amategeko, uburyo imihanire nayo ikazamuka, n'ikurikirana ryaha bigasobanurwa mu mategeko. Nko mu Rwanda icyaha cya ruswa n'icyaha kidasaza. Hari mu bihugu bimwe usanga hakiriho amategeko hanisha nka ruswa nk'imyaka 5, umuntu yashobora kugenda iyo myaka 5 yashira ntashobore gukurikiranwa, biba ari ikibazo. Ikindi no kugaragaza mu mategeko uburyo ruswa n'ibyayikomotseho bigomba gufatwa. Iyo bitari mu mategeko gutyo ntabwo ushobora kubifatira utabigaragaje. Aho rero twabonye ko ari ngombwa kureba amategeko yacu, ariko no kureba uburyo bw'imihana n'imikurikiranire. Ikindi nanone twanasabye ko
zafatwaho n'umwanzuro mu nama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma za mu kwa gatandatu uyu mwaka nuko muri communique yabo cyangwa mu itangazo ryabo bagaragaza bavuga ku bijyanye na ruswa n'ubwo mbese nka statement ya commitment cyangwa se kwiyemeza bijyanye no kurwanya ruswa. Hanyuma hakabaho no kugaruza umutungo wa Afrika wagiye unyerezwa n'abantu ukajyanwa hanze y'ibihugu mu mikoranire n'uburyo umutungo wa Afrika ugomba kugaruzwa. Ko mu nama yagiye bigaragaza hari zagiye zitangwa nyinshi aho ibihugu byagiye bigaragaza imitungo iri hanze ariko hakagira uburyo bwo kwigaruza akaba ari ikibazo. U Rwanda narwo rurimo imitungo buriya kira kibazo cy'imitungo ijyanwa hanze ni ikibazo kireba isi yose kuko uyu munsi mu kibazo cya ikoranabuhanga muri tekinoloji nta gihugu na kimwe burya wavuga ngo cyo ntabwo bikireba cyangwa se ni ukuvuga ngo ahubwo hagomba bwa bufatanye kuko umuntu ashobora kwiba umutungo akawujyana hanze. Niyo mpamvu rero haba hari ubufatanye cyangwa se akagenda akawubyaza umusaruro hanze. Ubundi ibihugu bigomba guhana amakuru, inzego z'ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha zigakorana n'iz'ubucamanza. Iyo umuntu adashobora nimba acitse urwego rumwe ntacike urundi, nimba acitse urwo mu gihugu atuyemo ntacike urwo agiyemo. Ku ruhande rw'u Rwanda hari nyine nicyo twibazaga icyo kibazo niba gihari kirangana gute, hari ingano runaka y'amafaranga u Rwanda rwo ruvuga ko hari abantu bayabonye mu buryo bunyuranyije n'amategeko cyangwa bwa ruswa akaba yaragiye hanze, u Rwanda rukaba rusaba ubwo bufatanye n'ibindi bihugu kugira ngo umutungo ugaruzwe. Yenda twahera ku gipimo cy'amafaranga agarujwe amaze kugaruzwa n'umwaka uzagaruzwe miliyari 6, ariko ni ukuvuga ngo hari abantu benshi bahamwa n'ibyaha ariko ntubone umuntu ntabone amafaranga y'ihazabacwe nayo banyirije ntagaruke, ni benshi. Bivuze ngo ibyo byose umuntu wanyirije amafaranga bagomba kuba yafite cyangwa se niba atanayafite yarakoresheje mu bindi. Bavuga rero ko hari ahantu byanze bikunze yafite, yaba yafite hano cyangwa se mu bikorwa bye cyangwa se afite uwacishijeho. Ibyo nabyo niho tuvuga ngo ubufatanye mpuzamahanga cyangwa se mu karere ari ngombwa kuko muri iki gihe cy'ikoranabuhanga ubahoze banatubwira ukuntu abantu bahindura y'amafaranga yo mu mpapuro cryptocurrency, bakavuga bati ubwo nibiza ikibazo kuko barenda kayavunjisha ku buryo utamenya ngo afite angahe. Aha rero twavugaga yuko ubwo bufatanye ari ngombwa cyane cyane yuko kubera ikoranabuhanga, kubera iterambere, uvuga ngo abaryi ba ruswa, abajura n'abandi bafite amayeri bakoresha n'ubundi kandi babifashwe muri ikoranabuhanga. Rero navuga yuko nta gihugu na kimwe bavuga ko kitarebwa n'icyo kibazo. Hanyuma kuyobora uyu muryango uhuriweho n'ibi bihugu ni uwuhe musanzu ugiye gutanga nk'u Rwanda, ni iyihe nyungu igihugu gifite? Icya mbere ni uko nk'u Rwanda nk'igihugu gifite ubuyobozi bwiza kandi utihanganira ruswa, hari ugusangira ubwo bunararibonye. Buryo ubuyoboye ni ukuvuga ngo hari ibyo dukora hari n'ibyo abandi bakora. Ibyo twaboneye hano tuzabyegeranya nka innovation cyangwa se nk'udushya turi mu bihugu bitandukanye, tubishyire twongere tubiganireho tunabehe n'inzego zitandukanye n'izo mu gihugu tuzibihe kuko iyi nama nubwo yari irimo abakuru b'inzego zo kurwanya ruswa, hajemo n'inzego zo mu gihugu zishinzwe kurwanya ruswa, harimo nka RIB yari irimo, harimo ubugenzacyaha, harimo inzego z'ubutabera, harimo inteko ishinga amategeko, abadepite bashinzwe, abagize inteko ishinga amategeko bashinzwe bari muri association yo kurwanya ruswa, harimo PAC yo mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite. Abo bose twigiye hamwe na auditeur general. Izo nzego tumaze iminsi turi kumwe, harimo na société civile. Izo nzego tumaze iminsi turi kumwe tureba uburyo twanoza uburyo ingamba zo kurwanya ruswa zashyirwa mu bikorwa. Ariko nanone uretse makuru tuzegeranya tukashyira no kuri website. Nta website uriya muryango ugira, cyambere nuko tuzashyira website aho twasangira amakuru. Icya kabiri nta teganyabikorwa ry'igihe kirekire rihari, tuzarishyiraho iri mu nshingano zihutirwa cyangwa mu byihutirwa gushyiraho iteganyabikorwa strategic plan no gukora iteganyabikorwa ry'uyu mwaka tuzaba tuyoboye. Hanyuma nanone muri uyu mwaka tuyoboye tuzagira amahugurwa y'inzego kuko twasanze ko kuba ufite abakozi bahugukiwe, abakozi bitabira akazi ariko bafite ubushobozi nabyo ari ngombwa. Ikindi si abakozi gusa bo mu nzego zo kurwanya ruswa nka office ombudsman, oya ni ukuvuga ngo inzego zose tuzahugura. Rero harimo inteko ishinga amategeko, harimo mu bushinjacyaha, mu bugenzacyaha, harimo abo mu butaka. Zira nzego zose mu by'ukuri
zifite cyangwa se ari izishinzwe gukurikirana ibya ruswa no kuyirwanya, ariko nanone zikora ku mafaranga ya leta cyangwa se ay'abandi, kuko na banki zizamo. Tuzahugura na secteur privé, duhugure. Ikindi nanone tuzashyiramo ingufu nuko hari za komite zo kurwanya ruswa mu bigo imbere, ni ukuvuga mu bigo byose byaba ibya leta by'abigenga. Cyafashweho umwanzuro n'inzego zose ko buri rwego muri structure cyangwa se mu mikorere yarwo hagomba kubamo komite ireba ibyuho bya ruswa, ikareba uburyo amategeko ashyirwa mu bikorwa, ikareba niba nta byuho bihari, ikareba iby'amasoko, uburyo amasoko atangwamo, hanyuma ikagira inama ubuyobozi bw'ikigo. Hanyuma nko ku bireba u Rwanda, urwego rw'umuvugizi tureba buri mezi 6 raporo ivuye mu bigo bitandukanye, kuko dufite departement bishinzwe ireba buri gihe, ireba izo raporo, ishinzwe no guhugura izo komite. Nuko rero tuzabikora no mu zindi nzego ku rwego rwa Afurika, ibihugu biri muri Commonwealth, kandi turibwira ko bizatanga umusaruro mwiza. And the outgoing executive committee, Madam Vice Chairperson of the new elected committee, dear members of the executive committee, honorable heads of anti-corruption agencies, Dr. Roger Quarantaine, head of public governance in the Commonwealth Secretariat, my deputy ombudsman here present. I have two, but the one is excused. Our permanent secretary and my staff here present, observers and members of the press. I'd like to express my sincere thanks and gratitude to the head of anti-corruption authorities for the confidence you entrust me and the responsibility to be the chair of the Association of Anti-Corruption Agencies of Commonwealth Africa, and I accept this responsibility. I come with my pledge after closing remarks, at the end of the closing remarks. Honorable outgoing chairperson, distinguished heads of anti-corruption agencies in the Commonwealth of Africa, Dr. Quarantaine, head of public sector governance in the Commonwealth, distinguished participants, I'm honored to make few closing remarks and express my special gratitude to all those who made this event a reality. First, I'd like to express my deep gratitude to the Secretary General of the Commonwealth, Right Honorable Patricia Scotland, for gracing our regional conference by her presence and strong commitment toward the Commonwealth Secretariat support the anti-corruption agencies in Africa and for the support of this 12th regional conference. My gratitude goes to Honorable Betty Kamya, to honor the outgoing chair of the IACA for her leadership and the entire outgoing executive committee for achievements this organization. Much appreciation goes to the heads of the corruption agencies for your active participation and contribution to the success of the conference. Special thanks to and appreciation to our friend, Dr. Rogers Quarantaine, for his commitment and dedication to combat corruption, also for his support to the organization and support to this 12th conference of anti-corruption agencies in Commonwealth of Africa. Also, my profound appreciation to the Commonwealth Secretariat team and the team of the Ombudsman Office and the other institutions for the success organization
of the regional conference, I recognize the contribution of each and all one of you, and for the success of this conference, and recognize that you worked day and night for the success of this conference. Thank you. Distinguished head of anti-corruption agencies in Commonwealth of Africa, the 12th Commonwealth Regional Conference for Heads of Anti-Corruption Agencies in Africa, with the theme Combating Corruption for Good Governance and Sustainable Development in Africa, was a successful conference. Each anti-corruption agency is doing its best to free the country from corruption, but challenges still exist. We have learned best practice from one another, which help us to overcome the challenges, but also to polish our work. It is my great pleasure that we had fruitful discussion and the resolution. And this conference had been an important occasion to rethink about our role as oversight institutions and to adopt substantial resolution to improve our work as leading agencies in the journey of combating corruption. We will be guided by the commitment made in this conference, as well as the resolution agreed upon all together, aiming at eradicating corruption. Honorable heads of anti-corruption agencies, Dr. Roger Corentin, distinguished guests, ladies and gentlemen, with your presence here, we have identified and shared lessons about corruption prevention practice that can foster sustainability and prevention any corruption-related cases. We have identified key opportunities and recommendations for national, regional, and international institutions to prevent the escalation of corruption cases in our respective countries. Honorable heads of anti-corruption agencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, it should be acknowledged that all anti-corruption agencies have made tremendous efforts in preventing and fighting corruption so as to enhance good governance and sustainable development in their respective countries. The efforts have boosted the socio-economic development in Africa because they are actively involved in the fight against corruption. Distinguished heads of anti-corruption agencies, Dr. Roger Corentin, distinguished ladies and gentlemen, taking into consideration that corruption undermines human rights and the respect of rule of law, it is viewed as an impediment to good governance in Africa and all over the world. It is from that perspective that the anti-corruption agencies need more support and engagement of citizens, private sector, civil society organization to achieve a mandate. In that spirit, I'd like to commit on behalf of the new elected committee that we pledge to fulfill our responsibility as a new executive committee, and our pledge are to develop a strategic plan of our association, to prepare the document on amendment of the constitution of the association, to carry capacity building of the anti-corruption agencies member of the association and staff, also to build the website of our organization, also to foster the collaboration and the cooperation of the association with other national, regional, and international organizations. It is on this commitment that I conclude my remarks
thanking you all for your active participation in this 12th Commonwealth Regional Conference for heads of anti-corruption agencies, and promising you to do my best and my committee as coming chairperson. I wish you all safe journey back home and hope you see you soon. Thank you so much.